Hi Sonia, I am Hanun. I want to answer your questions about explain more about the questions of difficulty, and then I want to share uh, the explanation of the questions of difficulty. Um, it is the what's that the prior believer that uh, on the cultures on the page 293 um, is noted above. In some cultures a hard task is a good task, so in the other, a good test result as a distributions like the one in the paragraph for a great punch. So, the questions of difficult is believe that who the teachers who create the difficult questions for the students. It is best the best or the good questions uh, for to categorize for from the other questions that that they think they didn't good because it is not difficult, you see. And then while this the can't what the can effect on the philosophy of grading and cross-cultural variations, and because the cross-cultural variations of the questions of difficulty, it is the relations that cultural factors that can effect on the questions of difficulty. What is the cultural factors? The cross-cultural factors is that there are some cultures on the education cultures that can be crossed for the students, because you can take a look on 292 that there are some factors that can't make a cross culture, because on these factors mentions that a lot of things is exactly crossing the right cultures for the students and teachers. Take a look on the last factors of cross culture. They said that the nations of teachers preparing students to do their best on a task in educational contradictions. Uh, in this last factors said that the teachers prepare the students well. However, the students can't get the best score of the test, whatever the struggling they are, and then it is the good or bad. It is the good or bad. What's that? It is the good or bad process is doesn't matter on their
on the last factors, I think it is enough for us, we think, to answer your questions. Thank you, Sonia. My name is Hindun Aziza. I will answer Rizka Afro questions. Jadi menurut saya itu relative grading tetap digunakan oleh guru. Hanya saja tuh kita sebagai siswa itu tuh tidak mengetahui kalau guru itu menggunakan relative grading dalam beberapa aspek misalnya, atau mungkin semua aspek gitu kan. Jadi kita tuh tidak bisa tidak bisa mengetahui kalau misalnya guru itu masih menggunakan relative grading atau enggak. Tapi mungkin kebanyakan guru masih menggunakan relative grading hanya untuk hanya untuk aspek-aspek yang tertentu aja. Untuk menghindari keminderan dan feel disappointed tadi, guru tuh bisa memberikan motivasi. Seperti misalnya ketika guru menampilkan nilai para siswa, kan seperti yang dicontohin Rizka tadi, kalau kan ada temen yang dapat nilainya 90, dia udah berusaha keras. Terus ada temennya juga yang udah berusaha keras tapi nilainya belum dia udah dapat nilai 90 tapi masih ada yang lebih besar dari dia. Nah, pasti guru tuh akan memberikan motivasi secara nggak langsung. Dan kalau misalnya pastikan siswa tuh kalau misalnya dikasih stimulus, dia itu bakal menanggapi secara baik kan. Pasti dia bakal, oh ya berarti aku harus bisa nih gitu, berarti aku harus bisa lebih daripada si dia gitu. Walaupun walaupun nanti hasilnya itu tuh nggak sesuai sama diharapkan, tapi dia sudah berusaha. Kalau menurut saya sih ketika seseorang itu sudah berusaha dan nilainya sudah bagus, dan kalau misalnya dia masih merasa minder, itu hal yang nggak terlalu tidak terlalu yang terus-terusan kok nilainya kayak gini terus sih gitu. Kalau menurut saya sih enggak, soalnya kalau menurut pengalaman saya sendiri, ketika saya sudah berusaha dan saya sudah mendapatkan yang terbaik, walaupun masih ada teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik, itu saya tetap ya baik, berarti besok harus bisa lebih giat lagi dapat nilainya gitu. Ya mungkin ada rasa iri, cuman itu bukan yang terus-terusan kayak kok kayak gini, kok kayak gitu sih, kenapa sih kayak gitu. Jadi kayak buat memotivasi secara nggak langsung. Seperti itu. Is that answer your questions, Rizka? Thank you. Hai Ayu, that's a great question. Jadi aku akan menjawab pertanyaanmu. Seandainya saya sebagai guru di senior high school, saya akan lebih prefer menggunakan relative grading. Kenapa? Karena dalam memberi nilai tidak hanya tentang akademik saja, namun beberapa aspek lainnya juga perlu dipertimbangkan, misalnya perilaku. Jika akademiknya saja yang bagus namun perilakunya kurang baik, itu juga perlu jadi pertimbangan dan bisa jadi pengurangan nilai, atau jika perilakunya baik akan mendapatkan tambahan nilai. Terima kasih. Hello Noval, my name is Hindun Aziza. I will answer your questions. Menurut kami, pertanyaan Noval sangat out of topic, karena di sini kami membahasnya tentang grading and student evaluation. Jadi untuk learning strategies yang dipertanyakan tersebut terlalu out of topic menurut kami. Jadi kami tidak tahu, karena setelah googling, learning strategies itu ada banyak, ada yang direct kalau nggak salah. Nah,
Jadi mohon maaf ya Noval, pertanyaannya terlalu out of topic. Thank you Noval. Hai Adela, thanks for your next question. Di sini saya akan mewakili kelompok kami. Jadi menurut kami yang lebih baik digunakan dalam penilaian yaitu relative grading. Kenapa? Karena itu lebih fleksibel dan lebih ada pertimbangan dalam menilai. Nah, misal pada saat nilai siswa jelek, namun jika menggunakan penilaian absolute grading, nilai tertinggi ada nilainya 40 dan dia akan tetap mendapatkan nilai D jika itu menggunakan absolute grading. Namun jika kita menggunakan relative grading, biarpun rata-rata satu kelas tadi jelek dan nilai tertingginya 40, siswa tersebut akan sudah mendapatkan nilai A. Jadi itu lebih fleksibel dalam penilaian. Terima kasih. My name is Nur Azizah. I will answer Vika Nurfadilah questions. Menurut saya, ketika ada sistem daring seperti ini, pasti guru itu melihat bisa menilai siswa itu dari aspek lain. Seperti misalnya ketika lagi video conference. Nah, guru itu akan melihat siapa aja sih yang aktif ketika saya berbicara, ketika saya bertanya sesuatu, siapa saja yang bertanya. Itu mungkin bisa menjadi aspek penilaian bagi si guru ketika saat ini menggunakan daring learning. Yang kedua, menggunakan contohnya Padlet. Mungkin ketika ada yang share video, share Padlet. Nah, jika siswa bertanya, kemudian guru itu pasti akan menilai. Tidak akan mungkin jika guru memberikan sebuah form yang untuk sebagai tempat bertanya seperti yang dilakukan oleh Miss Puput. Itu menurut saya pasti akan dinilai. Jadi kayak penilaiannya, saya kurang tahu ya aspeknya apa, mungkin seperti aspek partisipasi atau aspek keaktifan di kelas, mungkin itu bisa jadi Vika, seperti itu. Thank you Vika. Hi Chandra, I'm Hanun. I want to answer your questions about which one is better, the numerical grade or the ladder grade for the students. I mean, both of them is good, but it is basically came from the student needs or the teacher's needs to get the score for the students, and then the both of them didn't really affect for the students, exactly for the students' motivations and then the students' skills, or maybe, but it depends for the teachers or the students' needs. Let's take an example. If the teachers want assess the students with the teachers' perceptions, and then the teachers wants to give the different score for each student, the teachers can use the latter grade. And then if the teachers are correcting the multiple choice questions, and then exactly the point are give for the students with the sure score, like the one number
is one point like that, and then there is no better. I mean, like both of them is better for the students and then the teachers, because it based on the teachers or the students needs. Okay, Chandra, thank you. Hi Chandra, I'm Hanun. I want to answer questions about how the teachers can give the scores to the students with using conference assessments. There are a lot of ways to give the students score with the conference assessments. It can takes for from the what is the participations the students in the conference, and then the responsibility of the students in this conference. On the responsibility, the students include to give their explanations, the explanations of the conference, and then answering the teachers' questions on the conference, and then also giving feedback for the other friends' questions, and then for the participations, the students are what's that can't understand what they should do on their assessment and their conference assessments, and then what is the benefits for the students of conference assessments. There are a lot of benefits. We think like they got a new knowledge for the futures. I mean, for the future study, and then they got a new, what is that? A new issues for to develop their minded, that can give them more open minded, and then more sensitive in the surrounded environment. I think it is enough for your questions, Chandra. Thank you.